எல்லாருக்கும் வணக்கம். Virtual hugs to all of you. Welcome back to my channel and thank you so much for choosing to watch this video. My mic is charging, so adnala for now we will have to manage without a mic, and I think the camera oda and the basic audio system konjam oralavukku nallave irukku appdi nambi na vandu indha video eduthirukken. Actually inge there's not much noise, maybe fan oda noise adiyum na slow ah da vechirukken. So இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, I'm getting ready around Diwali season. I'm sure நீங்க எல்லாருமே social mediaல இருந்தீங்கன்னா you would know that there are so many brands and creators and influencers and people like me who are trying to survive in this social media platform, who put up a lot of content like reels are இருக்கட்டும். Actually reels தான் நான் நிறைய போட்டுட்டு இருக்கேன். So reels or basically any sort of a video இதெல்லாம் create பண்றதுக்கு we take like slightly more effort than normal because ஒரு timeline இருக்கும். like தீபாவளிங்கிறது ஒரு பண்டிகை, அது இப்போ வந்துற போகுது இல்லைங்களா. so அதுக்கு முன்னாடி for the brands to kind of like push their products like for everybody and economically also இது வந்து ஒரு செழிப்பான ஒரு டைம்னு சொல்லலாம். because நிறைய கம்பெனிஸ்லாம் தீபாவளி போனஸ் அதெல்லாம் கொடுப்பாங்க. ஸோ அதனால பீப்புள் சம்டைம்ஸ் சில விஷயங்கள்லாம் வீட்டில் மாற்றணும் அப்படின்லாம் இருந்ததுன்னா இந்த தீபாவளி போனஸை மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு அந்த போனஸ் பைசாவை வச்சு மாற்றலாம். கொஞ்சம் பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், கோல்டு அண்ட் சில்வர் விச் இஸ் லைக் ஸோ எக்ஸ்பென்சிவ் தீஸ் டேஸ் அண்ட் ஆல் ஆஃப் தட். ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாருமே ஒரு மாதிரி தே கைண்ட் ஆஃப் லைக் I think this whole Diwali time வந்து beyond like religion and beyond like the festival itself is economically a very prosperous time for most people. எனக்கும் ஸோ அதனால இன்னைக்கும் வந்து சில ரீல்ஸ் வந்து நான் வீட்டில் இருந்தபடியே ஷூட் பண்ண போறேன். ஆக்சுவலி நான் சீரியல் பண்ணும்போது லைஃப் வாஸ் a lot easier because all I had to do was show up. லைக் நான் அங்க போய் ப்ரெசென்டா இருந்தேன்னா போதும், அவங்களே வந்து லைக் காஸ்டியூம்ஸ் அந்த மேக்கப் அஃப்கோர்ஸ் வீல் டேக் எஃபர்ட் இன் தட் as well, பட் மோஸ்ட்லி there'll be people to help you. அவங்களே ஸ்கிரிப்ட் எழுதுவாங்க, அவங்களே லொகேஷன் பிடிப்பாங்க, அவங்களே கேமரா ஆங்கிள்லாம் செட் பண்ணுவாங்க, அதை அவங்களே எடிட் பண்ணி அவங்களே டெலிகாஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க. நம்ம வேலை நம்ம பார்ட் ரொம்ப சின்னதா இருக்கும். But when you are trying to work independently, especially like when you're trying to do these things, நீங்க வந்து you kind of become answerable for all of it. So எல்லா இடத்துலயும் நீங்க இருக்கணும், எல்லா விஷயங்களையும் நீங்க பார்க்கணும் அப்படிங்கறது எல்லாமே இருக்கும். இன்னைக்கு I mean generally நீங்க வந்து you started telling me that I do look a little tired after losing a little bit of weight அப்படின்ட்டு. இன்னைக்கு I will look a little extra tired because I have a feeling that my eyes are very dry. எனக்கு ஜென்ரலாவே இந்த ஒரு ப்ராப்ளம் வரும், ட்ரை ஐஸ் ப்ராப்ளம். ரொம்ப நாள் ஆச்சு வந்து இப்போ திரும்ப வந்திருக்கு. there is a particular eye drops that I use. I've asked for Raghav to buy that and come. இது யூஸ் பண்ணனா சரி ஆயிடுவேன், பட் டக்குன்னு பார்க்கும்போது எனக்கு தோணுச்சு. ஸோ அதனால இந்த ரீல்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து நான் எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் போடுவேன் because I feel like it's me. You're not seeing like a character that I'm playing, you're seeing me, so I want you to see me nicely. So இன்னைக்கு we're getting ready because we have a bunch of really grand sarees to wear. So நான் எல்லா லுக்குமே உங்களுக்கு காட்டாம I thought நான் கிரியேட் பண்ற ஃபர்ஸ்ட் லுக் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அப்படின்ட்டு. because எல்லா லுக்குமே பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன்னா I feel like அது உங்களுக்கு கொஞ்சம் போர் அடிக்கும் அப்படின்ட்டு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லுக்குக்கு தான் நான் பேசிக்கா அந்த மேக்கப் எல்லாம் பண்ணுவேன்ல, ஸோ அதை உங்களுக்கு காட்ட போறேன். அதுதான் இந்த வீடியோ. இதை சொல்றதுக்கு இவ்வளோ நேரமா நீங்க கடைசி இப்போ 3.5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு வீடியோ என்னன்னு தெரிஞ்சிடும். பட் இதுதான் நான் வாட் டு டூ. ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஸோ நேத்துல இருந்து இதெல்லாம் ஷூட் பண்ணணும்னு நான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன், பட் எனக்கு டைம் கிடைக்காததுனால நேத்துக்கு இது பண்ண முடியல. ஸோ ஐம் ஃபைனலி டூயிங் இட் டுடே. டேக்கன் மை மார்ஸ் மிரர் அண்ட் ஐம் கோனா ஃபர்ஸ்ட் pluck out the extras in my eyebrows, which you are welcome to watch. So I'm using a tweezer. This has been my lucky tweezer for years and years to come. எத்தனை ட்வீசர்ஸ் இருந்தாலும் இதில் இருக்கிற அந்த ஒரு கம்ஃபர்ட் அண்ட் ஒரு சுகம். யாரோ எனக்கு ஃபோன் பண்ணுறாங்க, ஆனால் அந்த ஃபோனை எடுக்கிறதுக்கு கூட எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, நான் போய் எடுக்கணும் தானே, நான் எடுத்துகிட்டு வந்து இதை கண்டினியூ பண்ணுறேன்.
இங்க இருக்கிற முடியெல்லாம் எடுக்கிறேன். இங்க நல்லா காடு மாதிரி வளர்ந்துருக்கு. ஆக்சுவலி இட் ரியலி ஹஸ் ஸ்டாப்ட் பாதரிங் மீ. தட்ஸ் த பிக்கெஸ்ட் ரீசன் வை ஐ திங்க் ஐம் நாட் கோயிங் ஃபார் மை லேசர் அந்த இந்த செஷன். முன்னாடி கேமரால ஃபோக்கஸ்லாம் பண்ணுவாங்கன்னா அந்த கேமரா அந்த ஐ மீன் சீரியல் கேமராக்கு ஒரு ஆப்ளிகேஷன் இருந்தது எனக்கு டு மேக் ஷூர் தட் மை ஃபேஸ் டிடன்ட் ஹேவ் எனிதிங் டூ டிஸ்ட்ராக்டிங் விச் வில் மேக் தி ஆடியன்ஸ் connect with my facial hair more than the dialogues that I was speaking. But ipo now that obligation is not there and I'm just living as Nakshatra 24/7. Like இது சினிமா ஆக்டர்ஸ் கூட இது வந்து ரிலேட் பண்ணிருப்பாங்களான்னு தெரியாது. பட் சீரியல் ஆக்டர்ஸ் எஸ்பெஷலி மெயின் கேரக்டர்ஸ், நான் ஏன் மெயின் கேரக்டர்ஸ்னு சொல்றேன்னா இட்ஸ் நாட் பிகாஸ் லைக் நாங்க மெயின் கேரக்டர்ஸ் மற்றவங்க எல்லாம் சைட் கேரக்டர்ஸ், நோ, பட் பிகாஸ் ஐம் சேயிங் த லீட் கேரக்டர்ஸ் வில் எண்ட் அப் ஷூட்டிங் ஃபார் மெனி டேஸ் இன் அ மந்த். இப்போ நீங்க வந்து ஒரு ஸ்டோரியில ஒரு ஸ்மாலர் பார்ட் பிளே பண்றீங்கன்னா ஒரு மாசத்துல நீங்க ஒரு 4-5 நாள் ஷூட் பண்ணுவீங்கன்னா there are more chances that the main characters will end up shooting for like 15 days or 20 days, so more than half a month. And adula 12 hours you'll be shooting. So 12 hours is literally like the most productive time that you have to sleep for 8 hours na michur irukku 4 மணி நேரம் குளிக்கிறதுல சாப்பிடுறதுலயே போயிடும். So 12 hours நீங்க ஒரு மாசத்துல for 15 days 12 hours நீங்க ஒரு கேரக்டரா இருக்கீங்கன்னா you end up kind of like associating with that character also to a large extent. I didn't do it for a very long time. நான் லக்ஷ்மி ஸ்டோர்ஸ் பண்ணேன், நாயகி கொஞ்ச நாள் பண்ணேன், தமிழ் சரஸ்வதி கொஞ்சம் ரொம்ப நாளே பண்ணேன். ஆனா அந்த டைம்லயே I had to be like சரஸ்வதி நக்ஷத்ரா, லக்ஷ்மி நக்ஷத்ரா, திவ்யா நக்ஷத்ரா அந்த மாதிரி இல்ல. ஆனா இப்போ கடந்த ஒரு 2 years தான் because I'm not acting on television, I'm only நக்ஷத்ரா. அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு. ஸோ அதனால நக்ஷத்ராக்கு இந்த ஒரு ஃபேஷியல் ஹேர்லாம் இட்ஸ் நாட் பாதரிங் மீ. It's really not bothering me. So I'm not like alarmed where I'm like, I need to go remove my facial hair. I don't know why. I don't know if I've just become so secure in life. But I'm happy. But I will go and do the laser touch-up session. I feel like, recording a video also for you guys. Though I've already done it. பாப்போம், யோசிப்போம், போலாம் ஒரு நாள் சீக்கிரம். எனக்கு இதை விட எனக்கு ஒரு ஹைட்ரா ஃபேஷியல் பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசையா இருக்கு. பிகாஸ் ஐ ஃபீல் லைக் அது வந்து ஸ்கின்னை ஒரு தடவை செம்மையா ஹைட்ரேட் பண்ணும் அப்படின்ட்டு. மேபி அதுக்கு போனேன்னா கூட நான் உங்களுக்கு வீடியோ காட்டுறேன். ஓகே, லிட்ரலி ஒரு நல்ல பேர் ஆஃப் ட்வீசர்ஸ் உங்களுக்கு கிடைச்சு இந்த ஹேபிட்க்கு நீங்க வந்து கொஞ்சம் பழகிட்டீங்கன்னா you will actually not need to get your eyebrows done ever again. Like, I'm not even kidding. It'll literally be that simple. ரொம்ப ஈஸி ஆயிடும். அண்ட் லைக் நான் வந்து இப்போ ரொம்ப வளர விட்டுட்டேன். பட் அது கூட பண்ணாம நீங்க ஃப்ரீக்வெண்டா கட் பண்ணிட்டு ஐ மீன் பார்க்க லைக் ஒன்ஸ் இன் 3 days நீங்க எக்ஸ்ட்ராஸை புல் அவுட் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா இப்போ நான் உட்காந்துட்டு இருக்கேன் இந்த செட்டப் கூட இல்லாம அது ரொம்ப இயல்பாயிடும். இப்போ எனக்கு வந்து 2 ஐப்ரோஸுமே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா வளரும், விச் ஹேப்பன்ஸ் ஃபார் மோஸ்ட் பீப்புள். இது வந்து கொஞ்சம் ஸ்லீப்பிங் லைன்ல வளருதுன்னா இது வந்து கொஞ்சம் ஸ்டாண்டிங் லைன்ல வளரும். பிளஸ் இதுல வந்து சிலதெல்லாம் வந்து நான் தப்பா ட்வீஸ் பண்ணி அதோடயே போய் லேசர் பண்ணி அப்படியெல்லாம் கொஞ்சம் இந்த ஐப்ரோஸுக்கு எடுத்து வச்சிருக்கேன். இது ஓரளவுக்கு டீசென்டாவது இருக்கும். பட் இட் டசன்ட் மேட்டர். இதுல இந்த ஸ்டாண்டிங் லைனா வளருது இல்லைங்களா, அதுல ஒரு 1 or 2 strands மட்டும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வளரும். அதை மட்டும் நம்ம வெட்டிடலாம். So that's how I maintain my eyebrows. இது வந்து ஒரு சின்ன கத்திரிக்கோல். இது ஐ திங்க் மூக்கு முடி, ஐப்ரோ முடி, காது முடி அதெல்லாம் வெட்டுறதுக்கான கத்திரிக்கோல். It's from the brand Revlon, which I've again had for years. And suppose ஏதாவது கட் பண்ணீங்க அப்படின்னா you should always clean it. But now I just like removed my dry hair, so I didn't clean it. So in the grooming session is over. ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு நான் ஆக்சுவலி ஸ்கின் கேரே போடல. பிகாஸ் ஸ்கின் கேர் ஏதாவது க்ரீம் அந்த முடி மேல பட்டுருச்சு வச்சுக்கோங்களேன், அது மாதிரி குழ வழவழன்னு ஆகும், இந்த ட்வீசர்ல சரியா வராது. ஸோ அதனால ஸ்கின் கேர் பண்றதுக்கு முன்னாடி குளிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த மிடில் கேப்ல தான் நான் வந்து என்னோட ஐப்ரோஸ் எப்பவுமே இது பண்ணுவேன். ஸோ இப்போ ஐம் யூசிங் த ஃபார்முலா RX Barrier Relief Cream, which I have become so comfortable with that I'm not even like searching for a better moisturizer or something. But you know what I'm searching for? A good shampoo. But the shampoo has to be like less than 1,000 rupees. Suppose நீங்க வந்து நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா
என்ன 1000 rupeesக்கு ஷாம்பு அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்கன்னா நீங்க ரொம்ப ஒரு அற்புதமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருக்கீங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா இந்த டீனேஜ் இயர்ஸ்ல சலூனுக்கு எல்லாம் போய் இந்த லேயர் கட்லாம் பண்றேன் அப்படின்லாம் சொல்லி நம்ம ஒரு சேர்ல உட்காந்தோம் வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு ஒருத்தங்க ஹேர் கட்லாம் பண்ண வருவாங்க. பாவம் அவங்களுக்கு 1008 பில்ஸ் இருக்கும், அவங்களுக்கு 1008 ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்கும், டார்கெட்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஸோ நீங்க ஹேர் கட் பண்ண நீங்க ஒரு ஷாம்பு ஒரு கண்டிஷனர் வித்துடணும் அப்படின்னு ஒரு டார்கெட் கொடுத்துருப்பாங்க போல இருக்கு அந்த சலூன். ஸோ எனக்கு நல்லா கன்வின்ஸ் பண்ணுவாங்க. And I was also in my teen years where I was like, oh yeah, anything for like luscious locks அப்படின்லாம் சொல்லி 5000 ரூபாய்க்குலாம் நான் ஷாம்பு வாங்கியிருக்கேன். ஐ நோ, பணத்திமிரு. லைக் ஓகே, நாட் திமிரு, பட் ஒரு அறியாத ஒரு பாவப்பட்ட புள்ளன்னு வச்சுக்கோங்களேன். என்னோட பாவம் என்னோட அம்மா அப்பா தான். பட் வாட் டு டூ, லைக் அவங்களுக்கோ ஐயோ பொன் குழந்தை முடின்லாம் சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லி அவங்களும் எனக்கு எல்லாத்தையும் விட்டாங்க. பட் யா, அதெல்லாம் நான் யூஸ் பண்ணி இப்போ கொஞ்சம் திருந்தி ஐம் லைக் ஓ மை காட், நான் இன்னும் மேக்கப்பே ஆரம்பிக்கலைங்க. இது எவ்வளோ பெரிய வீடியோ. கடைசியில் இந்த வீடியோ ஜஸ்ட் ப்ரெப்பிங் ஃபார் மேக்கப் அப்படின்னு நான் போட்டிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். Yeah, I think that's the concept of this video. How I prep for makeup. In case நீங்க ஆரம்பத்திலேயே நினைச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த பொண்ணு இதை தான் பண்ண போகுது அப்படின்ட்டு, நோ, இவ்வளோ தூரம் இந்த வீடியோ முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு இந்த ஐடியாவே வந்திருக்கு. So I put that moisturizer ல, அதுக்கப்புறம் தான் I realized that I didn't put serum in my hair. So அதனால I'm putting serum in my hair. And இதுக்கப்புறம் I'll have to wash my face before I apply sunscreen. இதை நான் ஒவ்வொரு தடவையும் பண்ணுவேனான்னு கேட்டீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் நோ, சும்மா டிஷ்யூ பேப்பர்ல தொடச்சிட்டு சன்ஸ்கிரீன் போட்டுருவேன். பட் அப்படி பண்ணக்கூடாதுங்க. Shouldn't do it, it seems. So I'm looking for a decent shampoo for my hair. Shampoo and hair mask. எனக்கு இந்த கண்டிஷனர் கான்செப்டை விட ஹேர் மாஸ்க் கான்செப்ட் I'm more comfortable with it. So அதனால எனக்கு ஒரு hair mask concept, I mean hair mask conditioner, hair mask and shampoo நீங்க சஜஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு புண்ணியமா போகும், இல்லைனா கூட உங்களுக்கு புண்ணியமா போகும். பட் நீங்க எனக்கு சொன்னீங்கன்னா I'll be thrilled. I mean எல்லா சஜஷன்ஸும் நான் எடுத்துப்பேன்னா எனக்கு தெரியாதுங்க. நீங்க சஜஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் போய் அதுல ஒரு 10,000 ரிவ்யூஸை படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் I would like to make an informed purchase. But in case you're wondering what I'm using at the moment, I'm using the Himalaya Bringaraja shampoo, which is actually quite nice. நல்லா இருக்கு. அது ஒரு ப்ரொமோஷனுக்காக தான் எனக்கு வந்தது. Then I used it and I liked it and I actually ended up executing that promotion as well. Maybe I can link that shampoo to you. It's supposed to like control hair fall and all of that, and I genuinely believe that the after effect that it leaves on your scalp la enak adu romba pidichirukku indha shampoo la. But what I want to do now is I want to find a set, like a hair mask and a shampoo set that I can use quite comfortably. I'm so like settled in this chair and all of that எனக்கு இப்போ எழுந்து போய் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ண சோம்பேறித்தனமா இருக்கிறதுனால இந்த டவலை வச்சு என் ஃபிங்கர்ஸை நல்லா தொடச்சிட்டு நான் என்னோட சன்ஸ்கிரீனை போட போறேன். கொடுத்த அட்வைஸை லுக் அட் வாட் a hypocrite I am. But sometimes this happens, not every time, but sometimes, because நான் சீரம் ஃபர்ஸ்ட் போட மாட்டேன். நான் ஜென்ரலா தலை குளிச்ச உடனே சீரம் போட்டுடுவேன். நேத்துக்கு நைட்டு தலை குளிச்சேன், காஞ்சதுக்கு அப்புறம் சீரம் போடுறது தான் இஸ் ஜென்ரலி மை ஹேபிட். பட் நேத்துக்கும் தலை குளிச்சுட்டு காஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் தூங்கினேன். பட் பெட்ல இருந்து எழுந்து வரதுக்கு சோம்பேறித்தனம் இருந்து நேத்துக்கு சீரம் போடல. அது இப்போ ஞாபகம் வந்து குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி போடணும்னு மறந்துட்டேன். அதனால சீரம் நான் யூஸ் பண்ணது இந்த லக்ஸ் ஆயில் பை வெல்லா. இது ஆக்சுவலி புருஷனுக்காக வாங்கி அப்புறம் நான் யூஸ் பண்ணி 10 ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் ப்ரெப்பிங் ஐட்டம் இஸ் சன்ஸ்கிரீன். கை ஓகேவா தான் இருக்கு. ஒரு டிஷ்யூலயும் தொடச்சிருவோம். ஒன்றும் வரல பெருசா. பட் சப்போஸ் எனக்கு பிரேக் அவுட்ஸ் வந்துச்சுன்னா நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், அப்ப நீங்க அதை தப்பு பண்ணாதீங்க. இப்போ we'll use the Aqualogica Glow Plus Dewy Sunscreen. Sunscreenக்கு மட்டும் I have like a platter on my dressing table. So அது மட்டும் நான் I use
different ones each day. இப்படிதான் மாய்ஸ்சரைசர் அதெல்லாம் அப்ளை பண்ணுவேன் தெரியுங்களா. Like you have to take little by little. And I actually think sunscreen when they are not supposed to blend so much. I used to think I was a skincare expert. Like 5 years ago, if you ask me, I would think, oh my god, of course I'm a skincare expert. Because lockdown ku munnadi ella, in a week at least 2 hours I used to spend in Sephora or Nykaa or Health and Glow or whatever was open at that point of time. I used to go inside. Chumma, I'll ask, என்னென்ன புதுசா வந்திருக்கு. நான் எவ்வளோ கியூட்ல இப்போலாம். என்ன புதுசா வந்திருக்கு சொல்லுங்க. Like no home to take care of. My mother was doing everything for me. I had so much free time. And yeah, I used to just chill like that. And then I used to be up to date, like Clarence'la enna products launch பண்ணிருக்காங்க, Estee Lauder. These are all brands that I used to follow. வாங்குறேனோ இல்லையோ. Clinique. And like so many other things. All of Sephora's new launches I would know. Their offers I would know. Ellame I would know. And then COVID happened and I obviously couldn't go to the store. அப்பதான் நிறைய இந்த ஆன்லைன் ஷாப்பிங்லாம் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அதுக்கு முன்னாடி கூட நைக்கா இருந்தது. பட் நைக்கால லைக் நைக்கா ஸ்டோர் இல்லைன்னா கூட செஃபோரா வந்துருச்சு. ஆமா, செஃபோரால அந்த மாதிரி எதெல்லாம் ஆஃப்லைன்ல கிடைக்குமோ அதெல்லாம் கண்டிப்பா ஆஃப்லைன்ல தான் வாங்குவேன். தென் ஆன்லைன் ஹேபிட் ஸ்டார்டட் டியூரிங் கோவிட். Then I got married. Then this house came. Like, I wish people knew that. I wish I knew that. நீங்க ஒரு வீட்டில் இருக்கீங்க. நீங்க வந்து அந்த வீட்டில் உங்களுக்கு கிளீன் பண்றதுக்கு யாரோ வந்து ஹெல்ப் பண்றாங்க, உங்களுக்கு குக் பண்றதுக்கு யாரோ ஹெல்ப் பண்றாங்க, இல்லை உங்களுக்கு சாப்பாடு யாரோ போடுறாங்க அப்படின்னு இருந்தா கூட அந்த வீடு உங்க இடம்னு ஒரு 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 ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து உங்க மண்டை மேல உட்காரும்ல. That changes you. It changed me. So I can't even remember the last time I just drove to a Sephora and just sat there and not sat there, but like just looked around and without any purchase to make, just find out and inquire about products. I don't remember doing that. So now when I was doing all of those things, I used to think I was such a skincare expert, and like I used to offer advice to people and all, be like, this is the right way to do it, that is the right, like I can't even remember that person anymore. Like, if the same person who I advised back then would come back to me and ask me for an advice, I have no advice to give. I don't know if a lot of married women can relate to this. Or even men. எனக்கு அது வந்து ஒரு ரொம்ப விசித்திரமா இருந்தது. Like, even recently I spoke to one of my friends, okay, who I'm speaking to after a long time. And they were like, oh, by the way, what are like the latest launches? Like, what is like the latest eyebrow product? And I was like, pack or a spotlight. They're like, avladana. Aren't there like this bro wax and things like that? And I was like, yeah, I've heard of it. Like, the mascara mari varula. I tried one also, but I was not a big fan of it. Then they were like, but you would go around and like try it in every brand and tell me which brand has the best product, which brand has like the most sumar product and all of that. And I was like, yeah, I used to know those things. Like, creamy lipstick neenga eduthukitingena, I used to know the formula of every creamy lipstick. Like, Bobbi Brown la enna bullet lipstick irukku, and bullet lipstick la ethana categories irukku. That girl was more interesting for a beauty channel, I should tell you. I'm sorry guys that I'm not that girl anymore, but I'm saying like the same information to recollect is also so tough. And I remember at one point of time, I used to know all the MAC shades, like, Velvet Teddy, ipo enak siladha nyabagam varudhu, Meher, Diva, I think I'm done, Sunset, something, but that's it. But I used to know all of it, and I remember a time like that. But இப்போ எனக்கு ஞாபகமே இல்லை. இப்போ I mean, forget about all of that, okay? You guys would have seen a transformation if you've been following me for like a year or something. I think 1 year back, how was I? Like, நான் வந்து எப்பவுமே ஒரு ஹால் போடுவேன், எப்பவுமே ஏதாவது டிஸ்கவுண்ட்லாம் இருந்துச்சுன்னா அங்கே போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு காட்டுவேன். I used to be on top of the game, like seeing everything. And then like 2025 happened. This year has been the most educating year for me in my life. Okay guys, that's it. Idla nama makeup paak poradilla in the video la. I'm just going to sit and talk to you guys, okay? I'm going to take some time and actually talk. I think I'll feel better. Maybe you'll like it. I'm sorry if you don't like it. But
2025 happened, and this year started off as like the most chill year for me. And I was thinking that 2025 got a starting landing. I was very focused, like literally new year. I was so focused that fitness is going to be my priority this year, because I felt like nothing else needed me at the moment. I could just focus on myself, make sure my habits changed, make sure I was leading a healthier lifestyle, make sure that, the body weight or a certain level which was healthy for my height and all of that, that should be fine. All of my blood levels should be fine. And was always there from the beginning of New Year. Some of you even asked me weight loss transformation journey. I wish I had something interesting to share. I wish நான் உங்களுக்கு சொல்ல முடியும், இதுதான் வந்து என்னோட மீல் பிளான், இதை காலையில இருந்து நைட் வரைக்கும் சாப்பிடுங்க, நீங்க வந்து சூப்பரா வெயிட் லாஸ் பண்ணிடலாம். ஆனா அப்படி எதுவுமே கிடையாது. நான் ரொம்ப நாள் முன்னாடியே இதுக்கான பேபி ஸ்டெப்ஸை எடுக்க ஆரம்பிச்சேன். அண்ட் somehow அந்த எஃபெக்ட் வந்து மேபி லாஸ்ட் ஸ்டேஜஸ்ல உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குமோ, இல்ல நான் ட்ரெஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா ட்ரெஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னா அதனால உங்களுக்கு பெருசா அந்த ஜேர்னி தெரியுதோ அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. பட் this is not about that. What I'm trying to say is 2025 ஆரம்பிக்கும் போது in my head I was my only priority, and I just wanted myself to focus on my fitness and feel better in my own body. Like that was the main thing. Feel better. Like, இப்ப நடந்து போயிட்டு வந்தோம்னா I should feel good about that walk. Not feel like, I've done too much work. Like I'm saying, some basic things like that I wanted to do happily. Get up from the bed, I wanted to spring out of the bed. Not like slowly toss and turn out of the bed. Like இதெல்லாம் தான் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் that I noticed about myself last December. And I wanted to change that this year for sure. And that is what I focused on, and that is what I was kind of like getting towards. But 2025 February, I want to say, or I'm stuck whether it was March or May. It was one of those months. I think it was May. So 2025 April varakum kuda life was like that only, like prioritizing myself and things like that. And then May kind of like switched my life a little bit. I wouldn't say 360, maybe or 180, where சில விஷயங்கள்லாம் வேற மாதிரி பார்க்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு நாங்க வந்தோம். I'm telling you, when you get when you have something in the hospital that happens to you, like someone in your family going through a health crisis or something like that, staying in the hospital will kind of like transform you. That happened to me. And then somehow it all became better. We picked ourselves up and everything. Then came June. Then it was March only. March only did that for us. So then June kind of like flipped everything. And இப்போ I'm telling you, நான் உங்களுக்கு எப்படி என் கல்யாணம் கோவிட்லாம் என்ன வந்து அந்த மேக்கப் எந்தூசியஸ்ட்ல இருந்து என்ன பயங்கரமா மாத்திருச்சுன்னு சொல்றேனோ, இப்போ எனக்கு அதே தான் ஒரு மாதிரி லைக் லைஃப் பத்தியும் வந்துருச்சுன்னு சொல்லலாம். லைக் இப்போ வந்து புது மேக்கப் ப்ராடக்ட்ஸ், புது எனக்கு முன்னாடி பிடிச்ச விஷயங்கள், லைக் லெட்ஸ் சே ஈவன் a west side sale or something like that is not interesting me so much. Like at least till my birthday it was very very bad. Till my birthday I was like, I was refusing to indulge in anything. I was like, no, not my priority. Except this YouTube channel. நான் எனக்குன்னு டைம் எடுத்துக்கிறது, எனக்குன்னு ஏதாவது ஒன்று பண்றது, லைக் குளிக்கிறது, என்னோட ஹைஜீனை பார்த்துக்கிறது, அவ்வளோதான் நான் என் மேலே ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கிட்டேனே தவிர மற்றது எல்லாமே I was kind of like all out for others. And then my birthday happened, and like a small switch happened there as well, where I started giving myself a little bit time and myself a little bit attention as well. And that was konjam necessary, because sometimes when someone in your family is in the hospital, more than the person who is in the hospital, in the attender nu solvanga, like patient attender nu vechukongla, patient ku evlo physical pain irukumo, emotional pain irukumo, mental pain irukumo, of course adu vandu until and unless you are them, you will never know 100% how that feels. But being an attender, let me tell you, feels incredibly draining as well. Though வந்து உங்களோட conscious side of the brain, or consciously you want to be there for that person is your priority, you want to make sure they're feeling better, all of that is there. Subconsciously you're human too, right? So you will have like 1,000 things running through your head.
and subconsciously your energy will be draining. Subconsciously நீங்க வந்து let's say ஒரு டாஸ்க் வந்து you would be like okay இது இப்போதைக்கு priority இல்ல, let me do it later. இந்த மாதிரி டெய்லி ஒரு டாஸ்க் ஒதுக்கி வச்சீங்கன்னா ஒரு மாசத்துல you will have 30 tasks sitting on top of your head. So அந்த மாதிரி your life will also pile up, and you know, you have one person in your life who is in the hospital, who needs your attention and things like that. But you'll also have so many other people in your lives who also need you. Like, as a person, you will be responsible for multiple people as well, if you've been one of those considerate souls. So, அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் எப்படி juggle பண்ணும் அப்படிங்கிறது will kind of like consume you at some point of time. And then it takes a realization. For some people it might happen sooner, for some people it might happen later. For me it happened around my birthday, where I told myself I will slightly put myself as like, rather than overdoing things, I will kind of like do things as needed and also take some time to focus on myself. So today if you ask me, I think Nakshatra has found like a sort of a middle ground everywhere, where இப்போ ஸ்கின் கேர், மேக்கப் இதுலலாம் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. இன்னைக்கும் ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போகணும்னா என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு ரெடி ஆகி அழகா போகணுங்கிறது இருக்கு, மனசுல இருக்கு. ஆனா அதை பத்தியே நினைச்சுக்கிட்டு நைக்காலேயே உட்காந்துக்கிட்டு அதை பத்தின கண்டென்ட்டை மட்டுமே கன்சியூம் பண்ணிக்கிட்டு அதை பத்தி மட்டும் யோசிச்சு அதுக்காக மட்டும் செலவு பண்ற நக்ஷத்ராவா இல்லை. தட்ஸ் த திங். ஸோ அங்க ஒரு மிடில் கிரவுண்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். அதே மாதிரி இப்போ என் ஃபேமிலி மெம்பர் whoever is sick, அவங்கள வந்து பத்திரமா பார்த்துக்கணும். அவங்களுக்கு whatever I need, like you know, சமைச்சு போடுறதா இருக்கட்டும், இல்லை my physical presence, some things that only I can do that nobody else can do, அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் I am there 100%. But அதை தாண்டி சும்மா like you know pushing everything else aside and just being there, which made no sense even back then. It was just giving me some sort of a solace, I think, but I'm over that now. So now I understand all roles and responsibilities that I have, and I kind of like schedule my time quite well to make sure I'm doing all of those roles and responsibilities fine. So that's sort of a middle ground I've identified. Oh my god, நான் எங்க இருந்து ஆரம்பிச்சேன் எங்க வந்துட்டேன். But through it all, நான் நிஜமா சொல்லணும்னா YouTube has been like one of my biggest strengths. As pointless as this video has been for you guys, I haven't shown you anything new or interesting except maybe doing my eyebrows, but you have been like the focal point of my life through this year. Like, I'm not even joking. I am not even saying this because I want to say it. I'm not even saying that. I'm literally, from the bottom of my heart, wholeheartedly telling you, whoever's watched this video or has watched any video in the last 1 year or has even taken a minute to click on something or anything, my editors, Trendloud, Sharanya, all of you, every single human being, ஏதாவது ஒரு சின்ன வேலை ஒரு பெரிய வேலை எந்த விதத்துல நீங்க இந்த யூடியூப் சேனல்ல அசோசியேட் ஆயிருந்தாலும், you have been the focal point of my year, because everything has been up, down, up, down, up, down. But if there's something that's given me stability, it's been you guys. It's been this channel. நான் விளையாட்டுத்தனமா லாக்டவுன்ல ஆரம்பிச்ச சேனல் தான் என்னோட பிரெட் அண்ட் பட்டர் ஆகும்னு நான் நினைச்சு பார்க்கவே இல்லை. அண்ட் நான் சும்மா கேஷுவலா பண்ண ஆரம்பிச்சது அதுக்கப்புறம் வேலையா மாறுச்சு. ஆனா அதுதான் இப்போ என்னோட வாழ்க்கையாவே இருக்குன்னா that's a different thing as well. நான் வந்து I can't tell you, நான் எங்கேயாவது இருக்கும்போது யாராவது வந்து நான் உங்க சப்ஸ்கிரைபர், நான் உங்க vlogs, லைக் என்கிட்ட வந்து நீங்க என்னோட சீரியல் பார்த்திருக்கீங்க இல்லையா, ஆங்கரிங் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்து நீங்க அதை பத்தி பேசினாலே நான் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன். I feel very happy about it. But when you tell me that you are from this community, from YouTube, from our channel, I get so thrilled to see you guys. I want to tell you that whoever's interacted with me Kuti Kutia in the last couple of months, wherever you've seen me and you've spoken to me about this channel,
I think about you. Like நீங்க வந்து பேசிட்டு போயிட்டீங்கன்னா அடுத்த ஒரு அந்த ஃபுல் டேவுமே நான் அதை ஞாபகம் வச்சுப்பேன். அது நான் யோசிச்சுட்டே இருப்பேன். இப்போ கூட எனக்கு வந்து ஐ ரிமெம்பர் நான் குரோமாக்கு ஒரு லான்ச் போகும்போது நான் சில பேரை மீட் பண்ணது, நான் ஃபீனிக்ஸ் மாலுக்கு போகும்போது நான் சில பேரை மீட் பண்ணது, ஒரு வெட்டிங்ல நான் சில பேரை மீட் பண்ணது. லைக் லிட்டரலி I'm just like picking these moments because I feel like அது உங்களுக்கும் ஞாபகம் இருக்கும் அப்படின்ட்டு. அதெல்லாம் மேக்ஸ் like ரோட்ல போகும்போது when someone comes and says we follow your vlogs and all of that, I'm like இது ஒரு vlogனே நீங்க கூப்பிடுறீங்களா, அதுவே எனக்கு ஒரு பெரிய வேலிடேஷன். இதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை, it's just me yapping, but I love it and thank you so much. In the video I didn't know would make me feel so light. I'm literally like flying. Thank you. இதோட இந்த வீடியோ நான் முடிச்சுக்கிறேன் பிகாஸ் இந்த ஒரு கிளிப்பே இஸ் 27 minutes long. ஸோ இதுக்கப்புறம் மேக்கப்லாம் போட்டேன்னா ஐ ஃபீல் லைக் I'll be consuming your day. So I'll push that for the next video. But virtual hugs to all of you. Like the longest, tightest virtual hugs to all of you. Thank you. Lots of love to all of you. Lots of gratitude. And கூடிய சீக்கிரம் இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன்.